stand before you today with immense pleasure and enthusiasm as we are gathered for this significant webinar on ethical hacking, a crucial domain in the world of cybersecurity. I am deeply honored to introduce our distinguished speaker, Mr. Arindam Haldar, a certified ethical hacker and the CEO of Rootnik Lab. With his extensive knowledge and experience, Mr. Haldar has become a guiding light in the realm of ethical hacking. In today's digital age, where technology permeates every aspects of our life, the importance of ethical hacking cannot be overstated. As we reap the benefits of technological advancements, we are also exposed to unpredict- unpredicted risks and threats. Ethical hacking, a term that might sound paradoxical at first, is the cornerstone of safeguarding our digital ecosystem. Ethical hackers like Mr. Haldar play a pivotal role in identifying vulnerabilities in computer system, networks, and applications. They use their skills not for malicious intent, but for helping people by fortifying our digital defenses. They are the guardians who ensure that our data remains secure over the server and our privacy remains intact. Okay, and our trust in technology unwavering. Today, we are privileged to have Mr. Arindam Haldar, a maestro in this field, to shed light on the intricacies of ethical hacking. His expertise and passion have not only earned him the title of certified ethical hacker, but also made him a leader in the industry. As the CEO of Rootnik Lab, he has spearheaded initiatives that have not only protected businesses and individuals from cyber threats, but also inspired countless aspiring ethical hackers. So, before starting this session further, I would like to introduce you with the co founder of DH Technologies, who are organizing this event in the collaboration with Rootnik Labs, Mr. Devashish Hathi sir, to say something and share his knowledge upon this webinar. Okay, very thank you, Rohit. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good evening to all my dear student. It is with immense pride and pleasure that I stand before you today as we inaugurate this distinguished webinar on ethical hacking that is organized by DS Technology, an ISO-certified MSME-registered company based in the vibrant state of West Bengal. I am Devashish Hathi, the co-founder of DS Technology, and I would like to extend my warmest welcome to all of you as well as our esteemed guest speaker, Mr. Arindam Haldar, the Chief Executive Officer of Rootnik Lab and a certified ethical hacker. As we gather here today, it is clear that the digital landscape is more integral to our lives than ever before. We live in an age where technology is not just a part of our daily routines, it is a cornerstone of our existence. With the countless advantages and conveniences that technology has brought us, it has also exposed us to a multitude of vulnerability and threats. That is why the field of ethical hacking holds such vital importance in today's world. Ethical hacking is not just about subverting security measures and exploiting weaknesses. Rather, it is about strengthening the defenses of our digital infrastructure. Ethical hackers are the guardians of our digital realm, tasked with uncovering the and rectifying vulnerabilities before they can be exploited by malicious actors. DS Technologies, in collaboration with Mr. Arindam Haldar, Rootnik Lab, has taken up the mantle of spreading awareness about ethical hacking and cybersecurity in our region. We believe that knowledge is power, and the power can be wielded responsibly only when we are well informed. Through this webinar, we aim to demystify ethical hacking,
making it accessible to everyone, and ensuring that each one of you lives with a deeper understanding of this critical field. Today, Mr. Arindam Haldar, an industry expert, will be our guiding light, sharing insights, experiences, and also be the knowledge that will empower you to navigate the complex world of ethical hacking. We encourage you to engage actively, ask questions, and make the most of this invaluable opportunity to learn from the best. I again would like to extend my gratitude to Mr. Arindam Haldar for sharing his expertise with us. It is an honor to have you as our speaker today. We look forward to gaining insight from you, vast experience in the world of ethical hacking. In closing, let us embark on this journey of learning and discovery with open minds and a shared vision of safer digital world. Let this webinar be a stepping stone toward making positive changes in the way we perceive and protect the digital landscape. Thank you all for joining us today, and let's make the most of the opportunity to explore the fascinating world of ethical hacking. Welcome, and let's the journey begins. Thank you. So over to you, Arindam sir. Hello. Hope I am audible. Yes, sir. Yeah, this is Arinav Haldas. So I would like to introduce myself. So basically, instead of saying entrepreneur, I would like to say myself as a technopreneur because my solid fundamentals are in the cybersecurity operations and project orchestrations. Basically, I am a certified ethical hacker. I have acknowledgement from different companies, just like Apple, Lenovo, Dell. I got recognition from them for reporting a valid vulnerability into their website, applications, and other network infrastructures as well as. Personally, I audited more than 20 government and private sectors for my company itself. And apart from this, I am a chapter leader of Kolkata for the WAPS and NAL community. So what is WAPS? WAPS is a open web application security project. This is a non-profit organization who managed entire application related vulnerability for the cyber security community. So, and NAL is, have you heard the term NALCon? This is the National Security Level Security Conference. They have their local chapters that is called NAL. So I am chapter leader of NAL and WAPS Kolkata as well as. In monthly we conduct a meetup on cybersecurity topics. Any distinguished speakers can participate and can share their knowledge among the enthusiasts, among the professionals. So if all of you are invited over there, you can freely join. It is free for all. This is for building a community. So we will announce in the social handler for WAPS social handler and NAL's social handler. You can find from your LinkedIn, Facebook account as well as. So you can participate that meetup to enhance your knowledge more, to explore the other diversity of the cybersecurity field. So let's see, get your pitch how much fundamental you have for the cybersecurity, to jump into the cybersecurity domain as well as. So basically, I don't know whether you are a third year student or fourth year students. So I hope everyone having the fundamental knowledge of operating system and networking. That is the crucial knowledge you need to have to become an ethical hacker. I hope you have, all of you have. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, tell me how a system are being hacked when it is connected to the network. Just give me the story.
Sir, DDoS attacks. What is DDoS attack? Sir, denial of service, Yeah. which means the service is blocked, spammed by a user repeatedly, Yeah. and other users cannot use it. See? The network hack Yeah. Continue. by Wi-Fi. See, in the cybersecurity, there is a three major term that is called CIA. Cybersecurity is standing over that CIA: confidentiality, integrity, and availability. So when you are doing the DDoS attack, a system are using his availability to the authorized users as well as. And data, you are dealing with the data. Data is confidential. So all the necessary fundamental of cybersecurity is standing upon the CIA. C stands for confidentiality, means a data, a personal data, a company data should be accessible to the authorized personnel only, not accessible to entire public. See, banking information are accessible to the people who are working in the bank, authorized person. They are authorized person to access that banking data. So these data are confidential. So if your personal bank account statement, bank account password disclosed in the public, that means these data are losing its confidentiality. Similarly, what is integrity? Any idea? I am here to just discuss with you. See, one day I can't show you the entire particles of the cybersecurity. Just explore what cybersecurity is, what is the job scope, what is the futures. That's will be discussed together. So just unmute yourself and discuss. Hello, I will demonstrate few. Yeah, tell me. Actually, integrity is a type of protection of systems. I mean data of the systems from international or something accidental unauthorized changes. Partially correct. Integrity. Yeah. Tell me. Golu, right? Sir, integrity basically value that is bounded, sir. Actually, इसको सर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास आपके अकाउंट में अगर 2000 रुपीज बाउंडेड रखना, तो आप उसको निकाल नहीं सकते सर. तो वो जो 2000 है, तो वो सर एज ए इंटीग्रिटी समझ सकते हैं सर. आपकी उससे नीचे नहीं जाना है, या फिर उस It is not right that much, but what Amarthanath said is partially right. Integrity, NCO, yeah, anyone who wants to say something, yeah, tell me. I'll give you the answer. Just before that, just speak it. I want to hear from you, yes. Anyone? Okay. Yeah. Yeah, Rajdeep. Say. Yes, sir. Actually, যে কোনো ধরনের ডেটা বা মানে ডেটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য অ্যাকচুয়ালি ইন্টিগ্রিটিটাকে ইউজ করা হয়, মানে যাতে কোনো আনঅথরাইজড ইউজার যাতে সেই ব্যাপারটাকে অ্যাক্সেস করতে না পারে। যেমন আমাদের কম্পিউটারে যেমন থাকে মেমোরি ইন্টিগ্রিটি, মানে ব্যাপারটা এরকম না, সেটার জন্য কনফিডেন্সিয়ালিটি আছে। Confidentiality, having the functionality to keep the data, sensitive data secret, it is accessible to the authorized users only. That is confidentiality. স্যার এটা তো ইন্টিগ্রিটিতে তো স্যার এভাবে বলা যেতে পারে, মানে এটা কতটা অ্যাকুরেসি বা মানে কনসিস্টেন্সি অফ ডেটা। Exactly. You are partially aligned with the answer. Let me clear it. Integrity ensures the shared data has not been tampered or corrupted by anyone. Suppose after this class you have been asked to share the feedback. So, or ignore about this. You just asked me to share the study material. I have assigned you a particular task.
and now some of your friend just modified the data or modified the question and shared with you. That means the assignment question has been tampered by some of your friend. So this assignment has lost its integrity. So the shared data should be authenticated and reliable and received from trustable source. And that ensured the data has not been tampered by anyone. That is integrity. Suppose some of you has just modified the data and shared with the network. That means shared with your students, your fellow friends. So that means the data has been tampered and it is modified. So the assignment has lost its integrity. But if I have shared the assignment directly to you, that means I am the reliable person, I am the authorized person to share the data with you, share the assignment with you. So the data has its integrity. In that term, you will be add another term, non-repudiation. So non-repudiation ensures that data, the exchange data having a log record. Means what you are doing right now, your operating system is booting, you are running a particular application, all the necessary information are stored in your log, system log. Or you are visiting any website, so visitor log is there in the website as well as. So anyone cannot deny his action. That is ensured by non-repudiation. So non-repudiation aligned with the integrity itself. Am I clear? What is integrity? Yes, sir. And what is availability? স্যার কি বললেন? What is availability? স্যার অ্যাভেলেবিলিটি হচ্ছে মানে ওয়ান টাইপ অফ ডেটা রিডান্ডেন্সি, যেটা মানে সব জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করা যাবে ব্যাপারটা, মানে এরকম কিছু। The data should be available to the authentic person at that time when they need it. That means, suppose you have subscribed the Hotstar to watch the World Cup. The World Cup match should start from 7 p.m. and you want to see the match from 7 p.m. itself. So at that time, if anyone make a DDoS on Hotstar, so you are authorized person, you have taken the subscription to watch the cricket, but you are authenticated person, you are not able to see the match from the time when it was beginning. That means the platform has lost its availability. The legitimate user have access to their data at right time when they need it. That is called availability. So just for the secondary exam, sometimes a student cannot see the result from secondary exam. For the secondary exam from its portal. That means that portal has lost its availability. Clear? Yes, sir. So you are giving the example of DDoS attack. DDoS attacks means someone consuming the network volume, someone consuming the CPU utilizations of a server. That means it is become unavailable to the legitimate users as well as. That is DDoS attacks. So if we asked to break down any particular system or web server, so we will map from beginning. If I am connected with the network, then we need to find out what is the IP address of that particular server. In a particular server, how many ports are there in a computer system? We need to enter a particular system through port address by breaking the port. So the port address or port having three status: open, filtered, and close. So how many ports are there in a particular system? Any system, in your mobile as well as, because your mobile is built on Linux as well as. So how many ports are there in a logical port? I'm not talking about the physical port where you insert pen drive or you insert USB. How many ports are there?
in a for the particular system. 65,000. 65,535 on zero. Zero also is being used to assign particular the request will initiate to which port number. TCP is zero also there. So 02, but port assignment is start from 1. So in particular port, if any port is open, that means in that particular port there is must be a particular service running on. So we'll try to find out or try to figure out which services are running on that particular open port. Then we will try to attempt or break that particular port to get into the system, target system. That is how a hacker works. Just break the system, get access to the system. Ethical hacking having 5 phases. That phase we will cover later. But till now, what I have told you, is that clear? Yes, sir. Is there any PPT video? Let me check. Let me think how you can just bring it. Okay. Can you, any of you can tell me how many types of hacker are in the world? Yes, sir. 2 types. So white hacker and black hacker. White and black. Sir, 3 types. Three types, white, black. Gray hacker. Yeah, that's right. White hat hacker, black hat hacker, and gray hat hacker. So can any of you just tell me what a white hat hacker do? Who work on government side or government Any organization as well. স্যার হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার তো মানে কোনো গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনের হয়ে মানে কাজ করে, তো সে উইথ পারমিশন সেইগুলোতে মানে ওরা পারমিশন নিয়ে সেখানে অ্যাক্সেস করে, আর যেখানে বিভিন্ন লুপহোলস আর এইগুলো আছে এইগুলোকে ওরা মানে রিজলভ করে দেয়। মানে স্যার একটা টাইপের হচ্ছে মানে আইনত ভাবে কাজটা করায়, মানে বাই এথিক্যালি যে কাজটা করায় সেটা হোয়াইট হ্যাকার। একদম ঠিক। স্যার ডার্ক ওয়েবে যেটা যায় না, পারমিশন নিয়ে ওই কোম্পানির কোনো প্রবলেম সলভ করে সেটা হোয়াইট হ্যাকার, আর যারা মানে না জানিয়ে কোনো মানে অফিসের বা ওই সাইডের যদি কোনো কিছু ইনলিগাল কাজ করে সেটা স্যার ব্ল্যাক অ্যান্ড হ্যাক। আর যারা স্যার দুটো মিডলে থাকে ওটাকে স্যার গ্রে হ্যাক। Exactly. First of all, why anyone will hack? There is a 3 motive behind the hacking. Just tell me the motives behind the hacking. 3 motives. Tell me. 3 motives work behind the hacking. First of all, data hacker without permission of any person. No. This is human intention. So having 3 privilege. One is fun, another is money, another is fame. Because hacking involved lots of money. Because he can sell data, or if he report the data to the organization will give his reward that is called bounty. So hacking involves money. Point 2, fun. For pranking with the friends, to show the entire world how much power I have. That is hello, sir. Hello. Yeah. Your PPT is not visualized. No, I am not presenting anything. Okay, sir. I am just discussing with you.
Just let me find the PPT because I haven't prepared for the PPT. That is my fault. Sorry for that. Okay, sir, no problem. Yeah, now just tell me. That is the frame. Another third one is frame. Third point is frame. What is frame? Because I can just briefly say that I have hacked Microsoft, I have hacked Google, I have hacked Apple, I have the recognition for multinational company. That is frame. So three motives work behind that particular hacking. In the black hat hacker, they intend to do any harmful against any organization. That means they hamper the organization reputation. They just get the data from organization, sell it in the deep web, dark web. So that their intention is to harm anyone, to spoil or to ruin the organization. That is a term in the world, IT firm. A organization generally takes or took 40 years to build its own reputation. But 40 minutes of cyber attack can ruin that particular reputation. That is, cybersecurity posture is very much important. Have you seen the Mr. Robot web series? Any of you? Then you will have a particular idea. What is the grey hat hacker? What is black hat hacker? First season, sir. Yeah, we have seen the first season. Yeah, Mr. Robot works in a particular organization. Mr. Robot works in a particular organization. They find the loopholes in a particular network or web server, and he legitimate report that particular vulnerability to that particular concerned organizations. So that is what white hat hackers do. They report legitimate way. If he intentionally, unintentionally discovered a particular bug in a particular website, what they do, they report the concerned organizations and ask them to fix that vulnerability before hackers destroy the system. That is their good intent people. That is called white hat hacker. And black hat hacker, what is black hat hacker? Their intention is wrong. They just snatch the data from web server. They just spoil the web server. That is their intention. Black hat. Grey hat hacker in between both. That means they perform both. In the morning they just do the white hat activity. For some time they do the black hat activity. That is called grey hat hacker. And Mr. Robot character itself is a grey hat hacker character. Hello, sir. Yes. Sir, actually, is there any existence of dark web? So why normal people can't access them? Yeah, there is dark web. Okay, let me deep dive into the dark web. Let me show you. Sir. Yeah, tell me. Kindly elaborate grey hat hacker. Grey hat hacker means they are combined of white hat hacker and black hat hacker. Sometimes they legitimate report to the concerned organizations. Sometimes when organization doesn't reply, they just corrupt the data. They play in both fields. Sometimes they do bad, sometimes they do good things. That means what Mr. Robots do. In the morning, he works in a security company, find the bug for government, he find the bug for a particular person, organization, and reported them in the legitimate ways before hackers spoil the things. In the night, he became the evil. He just start hacking the world and just changes the thing and start taking the revenge from the organization who has not replied him. Okay, sir. That means, sir, a white hat hacker or grey hat hacker is decided about a human intention.
Yeah, it is visible. Yes, sir. If you see, there is an intersection. No, there is a no. I am not getting the PPT like that. See, gray hacker means they are combined of black and white. It is not giving the definition. And cyber terrorist, there is another term is cyber terrorist. Have you any of you heard the term anonymous? Anonymous group? It's the biggest hacker in the world, Russian hacker. Yeah, Russian hacker group. They do protest against any government. They do protest against any incident. Their voice of protest is hacking. You know, right? So latest, do you know that their latest activity when in American police killed a particular black man, they protest. How they protest against this incident? They just hacked all American police web server and changed the theme, the Black Lives Matters. In North Korea, what they did, they just killed the whole whale. Now they just hacked their army's website, and here the hacker wrote the things, the animal lives matters or wildlife matters. This kind of social message they give to the community. Their voice of protest is hacking. So that activity called is hacktivist. Activity, and they are hacktivist. The largest group is anonymous. Then in India, there is a they just recently Indian cyber. I forget the exact particular hacking activist group name. They just hacked the Canadian website. There is a Cold War running between America and Canada. They just hacked Canadian website. Let me show you. Not this one. Just searching for the group name who have hacked these Canadian websites. Some time. Canadian government. These activity are called Indian Cyber Force. I just forget the name. Indian Cyber Force. There is a hacktivist group active in India as well as. They just hacked down the Canadian websites, army websites. Some of you were asking about whether the deep web dark web exists or not. I'll show you the deep web dark web. To access the deep web dark web, you need to have an additional network that is called Tor network. Have you heard the term Tor network? Yes, sir. Yeah, you need to have the Tor network. What Tor network do? You just have seen the same similar approach in clean as well as a hacker continuously changing his location or her location after 5 seconds, after 10 seconds. That is a Tor network. Tor network plays a particular network chain, and there is a multiple hopping. Let me show you. স্যার এরা কি ভিপিএন ইউজ করে মানে এক জায়গার নেটওয়ার্কের অ্যাক্সেস পয়েন্ট নিয়ে কি মানে এক জায়গার লোকেশন চেঞ্জ করে? অ্যাকচুয়ালি ভিপিএন ব্যবহার করে না, কাইন্ড অফ ভিপিএন জাস্ট ওকে স্কেচটা করি আমি বলে দিচ্ছি। ওকে স্যার।
Suppose here is a node, here is another node. This kind of node, lots of node. It's millions of node available in the Tor network. Tor network is a circuit. They create a particular circuit, play a circuit, and you are standing over here. This is your attacker PC or your PC who are accessing the deep web, dark web, and the web server located in the dark web. They are accessing the deep web, dark web web server. স্যার একটা কথা বলছি, কিছু স্ক্রিনে কি আপনি লিখছেন? হ্যাঁ, স্যার স্ক্রিনে না কিছু শো হচ্ছে, হোয়াইট বোর্ড শো হচ্ছে শুধু স্যার। আচ্ছা, হোয়াইট বোর্ডে তো লিখছি আমি, শো হচ্ছে না? না স্যার, শো হচ্ছে না। আচ্ছা, ওয়েট আ মিনিট। Is it visible right now? Yeah, sir. Yeah. Yes, sir. yes sir. So this is the web server. This is the web server located in deep web or dark web, right? So this is a web server you are accessing. In between that web server, directly in the what is surface web? In the surface web, we directly access to the web server through the internet. But in the deep web, dark web, there is a circuit placed behind this network. That means these hop are being changed with within 10 minutes, 10 seconds or 1 minute. There is a time parameter, so you can change the connection circuit after few seconds. That means now you are going this track. Again, this last node can be changed as well as. So there is a circuit play. That is Tor network. Are you able to visualize what I am telling you? Yeah. Yes, sir. Yeah. So now we will create a particular circuit. Let me show Tor browser. So you need to have Kali machine. Kali Linux is a particular Debian-based operating system having pre-installed hacking tools. Lots of hacking tools are there. That is pre-installed in the Kali. So you can download the Kali Linux from kali.org. This is the product of Offensive Security. They built this operating system. Sir, is this free of cost? Yeah, free of cost. So there are lots of. Before that, you need to have the virtualizations. Do you know the hypervisor technology or virtualizations? What is virtualization? Yes, sir. Yeah. So can any of you just give me the idea what is the virtualizations? You justify this. Sir, ভার্চুয়ালাইজেশন হচ্ছে মানে আমি একটা অপারেটিং সিস্টেমে অন্য একটা কিছু কাজ করতে চাইছি, মানে সেই ব্যাপারটা মানে একটা প্রাইমারি স্টেজে আমার একটা অপারেটিং সিস্টেম থাকবে, তার মধ্যে আমি আর একটা অপারেটিং সিস্টেমে মানে ভার্চুয়াল ভাবে কাজ করব আর কি, মানে সেরকম আর। অ্যাকচুয়ালি আগেকার দিনে কি হতো, আমাদের মাল্টিপল অপারেটিং সিস্টেম চালাতে গেলে আমাদের কি করতে হতো, মাল্টিপল কম্পিউটার রাখতে হতো। লিনাক্স মেশিনের জন্য একটা কম্পিউটার, উইন্ডোজ মেশিনের জন্য একটা কম্পিউটার, মাল্টিপল কম্পিউটার রাখতে হতো। সেইটা পরবর্তীকালে কি করা হলো, বুটেবল ডিভাইস করা হলো। মানে সিস্টেম যখন বুটিং হবে, বুটিং টাইমে ইউজার ক্যান চুজ, মানে উইন্ডোজে ঢুকতে চাইছে কি লিনাক্সে ঢুকতে চাইছে সেটা চুজ করে। তারপরে এলো কি হাইপারভিসার টেকনোলজি। হাইপারভিসার টেকনোলজি কি করছে, allowing us to run multiple operating systems simultaneously by sharing hardware resources. মানে তোমার যে হার্ডওয়্যার রিসোর্স আছে, 64 GB RAM আছে, i9 প্রসেসর আছে, and you are using just whiteboard or pen to draw anything in the, or just তুমি মুভি দেখার জন্য ল্যাপটপটা ব্যবহার করছো, তার মানে কি তোমার সিপিইউ, মেমোরি এগুলো ইউটিলাইজেশন হচ্ছে না। You can split that hardware resources to run multiple operating systems simultaneously. So hypervision technology আমাদের কি করছে, হার্ডওয়্যার রিসোর্সকে স্প্লিট করার একটা পারমিশন দিচ্ছে। সো দুটো টাইপের হাইপারভিশন হয়, একটা হচ্ছে টাইপ 1 আর একটা টাইপ 2। আমরা কোন টাইপের একটা ব্যবহার করি? স্যার টাইপ 2টা।
হ্যাঁ আমরা টাইপ 2 টাই ব্যবহার করি। টাইপ 1টা ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার হয়, যেটাকে বেয়ার মেটাল বলা হয়। মানে হাইপারভিশন টেকনোলজি ডিরেক্টলি অ্যাপ্লাইড অন দ্য হার্ডওয়্যার ইটসেলফ। আর আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়, ওকে জাস্ট আমি তোমাদেরকে একটা টাইপ 1 টাইপ 2 ভার্চুয়ালাইজেশন so this is type 1 type 2 hypervision or virtualization technology directly applied on the hardware itself. There must be a particular kernel, that means driver programs which will interact with the hardware and the hypervision technology. So that is called bare metal architectures. So after once you applied the hypervision technology, then you can run multiple guest operating system on that particular computer. But in the case of type 2, there will be hardware, there will be a host operating system. That means in my case, there is a 16 GB RAM i7 processor. So this is the hardware I have. তার উপর কি আছে, উইন্ডোজ 10 আমার চলছে বা উইন্ডোজ 11 চলছে। সো উইন্ডোজ 11 এর উপর আমরা কি করেছি, ভার্চুয়ালাইজেশন টেকনোলজিটা অ্যাপ্লাই করেছি। ভার্চুয়ালাইজেশন টেকনোলজি we have applied on the operating system level. So it is called OS level hypervision. দেন আমরা কি করছি, উইন্ডোজ 10 এর উপর স্ট্যান্ড অ্যালোন কোনো অ্যাপ্লিকেশন চালাতে পারছি, স্কাইপ চালাতে পারছি, বা উইন্ডোজ পেন্ট চালাতে পারছি, উইন্ডোজ এর ওয়ার্ড চালাতে পারছি। সাইমালটেনিয়াসলি আবার আমরা কি করছি, কোনো গেস্ট অপারেটিং সিস্টেম তাদেরকে বলছি, যখন আমরা ভার্চুয়াল মেশিন বা ভার্চুয়াল বক্সে কোনো একটা অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করছি, সেটাকে আমরা বলতে পারছি ভার্চুয়াল মেশিন বা গেস্ট অপারেটিং সিস্টেম। আমরা সেই গেস্ট অপারেটিং সিস্টেমগুলোকেও রান করাতে পারছি। তো আমরা যে আর্কিটেকচারটা ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে টাইপ 2 আর্কিটেকচার। সো এখানে আমার কালি লিনাক্স মেশিনটা আমি হচ্ছে সেভাবেই চলছে, এটা গেস্ট অপারেটিং সিস্টেম। সো গেস্ট অপারেটিং সিস্টেমে একটা রয়েছে টর ব্রাউজার বলে আছে, টর নেটওয়ার্ক, টরটা আমার প্রি ইনস্টলড আছে। সো ইউ ক্যান স্টার্ট টর সার্ভিস টর স্টার্ট, it will start the tor network. It is visible, right? Hello, it is visible to everyone? Yes sir. Yes sir. Oh, okay. So now I will launch the Tor browser. Let me check whether I have installed or not. Tor browser, yeah, I have. Oops, just wait a bit, because my Kali Linux machine is not connected with the internet. Let me change the architecture, because in virtual machine there are several architecture plays. One is bridge mode, NAD mode. That means I need to introduce with a few networking concept as well as. I don't have that much time today, so I am not able to introduce with the network as well as. So I am just changing the network architectures. I will explain this on next seminar or next webinar as well as. We should that. So I think now it will get the network. Yeah, network has been restored on the virtual guest operating system. Now let's start. বলছি টরকে অ্যাক্সেস করতে গেলে কি মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কি পারমিশন নিতে হয়, যে পাসওয়ার্ডের যে ব্যাপারটা এলো দেখলাম? হ্যাঁ, আমরা যে কোনো সার্ভিসকে স্টার্ট করতে গেলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিতে হবে, অ্যাক্সেস নিতে হবে। তাহলে কি ক্যালিটা ডাউনলোড করতে গেলে টরও আলাদা করে রিইনস্টল করতে হবে? টরটা কালির মধ্যে টর থাকে, যদি না থাকে তোমরা ইনস্টল করতে পারো এপিকে ইনস্টল টর দিয়ে। ওকে স্যার, ওকে। তোমরা লিনাক্সের সাথে ফ্যামিলিয়ার তো? ইয়েস স্যার। ওকে, 4th সেমিস্টার আমাদের ল্যাবে ছিল। ওকে, just I'm not giving the comment, just let's check the browser first. Version is okay.
জাস্ট ডাউনলোড হচ্ছে, একটু টাইম দাও। এটা আমার অ্যাকচুয়ালি আমার মানে এই নেটওয়ার্কটা ব্যবহার করা ছিল, এই অপারেটিং সিস্টেমে টর ব্রাউজারটা ব্যবহার করি না আমি। Just 20 minutes. Okay, sir. Okay, in the meantime, we can discuss how many steps phases are there in the ethical hacking. What are steps are ethical hacking? Phase are rabbit step. Any of you? Hello. Any idea how many phases are there in ethical hacking? Hello. Hello, বলছি কতগুলো ফেজ আছে? কতগুলো ফেজ আছে এখানে? চারটে মতন। কিরকম? ওই মানে অ্যাক্সেসটাকে মানে অপটিমাইজিং পাঁচটা ফেজ আছে। ওই অপটিমাইজিং, স্ক্যানিং, তারপর গেইন অ্যাক্সেস, মেইনটেইন করার জন্য একটা অ্যাক্সেস, কভার ট্র্যাকস, এরকম। ক্লিয়ারিং ট্র্যাকস, ক্লিয়ারিং রিকনেসেন্স মানে গ্যাদারিং ইনফরমেশন রিগার্ডিং দ্য টার্গেট। আমি যাকে এক্সপ্লয়েট করব, যে অর্গানাইজেশনের সম্বন্ধে, যে অর্গানাইজেশনের ওয়েবসাইট আমি ইয়ে করবো, তার কতগুলো ওয়েবসাইট আছে, কত কিছু ইনফরমেশন আছে, সেইটার footprint enumeration ke bola hocche reconnaissance. And scanning is the next phase, where we will conduct the network scanning, we will conduct the web application scanning to get the information what is version is running in that particular website, what is the WordPress version, what is the Joomla version, and what is the version of the PHP in the backend it is running. This is case for the web application as well as in the for the network part. Just we scan the particular network, how many hosts are there, how many IPs are there in a network particular. So once we have the particular number of hosts available in a particular network, then we will conduct the port scanning as well as in the port scanning there is a port available 0 to 65,535 number port available for a particular host. That means if there is a 10 machine available in a particular system, that means I have 65,535 number port in multiplication into 10. That's number ports available. So I will check individual each port, which service is running on which port. And if I find the particular service information, version information that is running on that open port particular, then we will break down that particular port to get into that particular target host or target system. So that phase is covered in the gaining access part. Gaining access, we get access to the system itself. That is the gaining access. And maintaining access, after you get access to the web server, what data you need, how you can just do the modification with the system, how can deal with the system, that is the maintaining access. Another is clearing tag. Suppose you have entered in a particular system that your footprint will be logged into, there is a log viewer or event viewer. For an operating system, there is an event viewer. If you do any action in any particular operating system, in any particular server, all events are being logged in an event viewer. So you need to wipe that log as well as an attacker what activity you have performed with the server. That is the clearing tag. There is a 5 phase. So now I will demonstrate how a attacker attack a particular system. Just it is okay. Now it is downloaded. See, connect to the Tor. I am connecting with the Tor network. Sir, is it the interface of Tor? Yeah, this is the Tornet browser interface. I am not entered into the default backup. Okay, Sir,
স্যার টর যখন ইউজ করি স্যার তো অটোমেটিক্যালি স্যার ভিপিএন তো কানেক্ট হয়ে যায়। শর্ট সার্কিট প্লে করে। এখানে দেখো, এখানে যদি আমরা দেখি, এখনো ওয়েবসাইটটা খুলেনি, ওয়েবসাইট খুললে আমি দেখাচ্ছি। ওয়েবসাইটটা এখনো রেডি হয়নি, জাস্ট শর্ট সার্কিটটাই এখনো কানেকশনটাই এস্টাবলিশ হয়নি, একবার স্টপ করতে হবে। স্যার এটা কি আমাদের মানে ইয়েতে পড়ে, মানে হ্যাকিং এর আন্ডারে কি পড়ে, যে যখন আমাদের পিসি নোটিশ দেয় ইওর পিসি ইজ আন্ডার ভালনারেবল বা এরকম কিছু, যখন ভালনারেবিলিটিটা কি হ্যাকিং এর আন্ডারে পড়ে স্যার? হ্যাঁ, your Tor browser routes your traffic over the Tor network run by thousands of volunteers in the world. So there is network. স্যার ভিপিএন এর জন্য স্যার প্রচুর নেটওয়ার্কটা স্লো করে ভিপিএন টর ব্রাউজার। এগুলো ভিপিএন নয়, ভিপিএনটা মানে স্যার তা অ্যাকচুয়ালি স্যার অটোমেটিক্যালি ভিপিএন কানেক্ট হয় এটাতে কানেক্ট হয়। ভিপিএন না, জাস্ট this is the node. IP node P2P ব্যবহার করতে পারে। বলো স্যার আইপি অ্যাড্রেস অল টাইম স্যার চেঞ্জ হতে থাকে এখানে। এটা টর সার্কিটটা এখনো ক্রিয়েট করতে পারছে না। কেন ক্রিয়েট করতে পারছে না সেটা একটু দেখতে হবে। এটা এখন কানেক্টই করতে পারছে না কোনো একটা কারণে। এটা এত সময় নেওয়ার কথা নয়। Okay, just give me 2 minutes. I need to change few configurations. Still it is getting an issue. Yeah, now connection has been established with the Tor circuit. If you check the connection sheet, this
this is your web browser, and these are called node. Okay. So you are accessing the DuckDuckGo search engine. So what you are placing query in the DuckDuckGo search engine, it is reaching to the DuckDuckGo search engine web server, then it is getting back to you. So in between that transit, there are 3-4 nodes are available. There are 3 nodes. One is locating, see, the IP address is changing in front of you. Few times ago it was in Germany. Now the circuit has changed. It is going to the United States. Somewhere the particular node will change its location. See, now the last node is Poland. From Poland you are getting your connection back in your web browser. In between that, there is a 2 United server out there. Clear? If you change the circuit, then your circuit will again change. So to access your deep web, dark web websites, you need to access the hidden wiki. Or what is hidden wiki? This is a site having all the information or remarkable, or just if you have been asked what is the e-commerce platform, you can easily tell me that Amazon, Flipkart, this is the well-known. So hidden wiki contains the well-known deep web, dark web sites. In deep web, dark web, you will find all the things from. It is not educational purpose. I will suggest you not to use deep web, dark web without taking the precaution, because everything sold in the deep web, dark web, from malware to arms, from dark, everything. This is the sites you can access. You can get hacking tips. Just use for learning something. স্যার এই হিডেন উইকিটা কি একমাত্র টর দিয়ে অ্যাক্সেস করা যাবে বা গুগল ক্রোম ফায়ারফক্স এডজ দিয়ে করা যাবে না? এটা অ্যাক্সেস করা যাবে, বাট ডিপ ওয়েব ডার্ক ওয়েবের এই যে আছে আমাদের নরমাল ওয়েবে সারফেস ওয়েবের জন্য .com .in, ডিপ ওয়েবের জন্য .onion সাইট। দিস ইজ দ্য ডিপ ওয়েব ডার্ক ওয়েব। ও ওকে স্যার। You can just create passport, take passport, anything you can just do from deep web dark web. Take credit card, everything. Anyway, just I will suggest not to use this without because in order to access deep web, dark web, it is suggested not to maximize your skill, not to use deep web, dark web, Tor browser in full screen mode, because while taking the full screen mode, it will take your skill resolutions. Few hardware information will be shared with the deep web, dark web, and in deep web, dark web there is a master brain is sitting over there, hacker. They can just crack you and hack your system as well as. So it can be fireback for you if you not take the precaution. And after that, জিনিসটা কি স্যার? ওটা অ্যাকচুয়ালি ওর এটা হচ্ছে এটা রুমারও হতে পারে, মানে এটা সত্যতা এখনো পর্যন্ত যাচাই করা যায়নি। কি বা কেন আমি বলছি না রেড রুমের কথা। রেড রুম তুমি কোশ্চেনটা অ্যারাইজ করেছে যেহেতু তুমি রেড রুম সম্বন্ধে জানো, শুনেছো, রুমার হলেও শুনেছো, বাট এর এক্সিস্টেন্স এখনো প্রমাণ হয়নি। So think like an attacker, how you can just hack a particular system. In order to hack, what you will do? Suppose you are connected in a particular network. So you have suppose you have visited your friend's home, and by getting your friend give access to their
Wi-Fi. So you are now connected in their Wi-Fi zone. So as a attacker, how you will hack your friend's PC or any surrounding PC that is connected with the network? What will be your approach? What will be your approach to just scan the network? What is your phase on? Phase on, you need to connect with that particular network. You need to have the ideation what is running in the particular network. Then you will conduct the scanning part. Once you have the scanning part, then you will conduct the vulnerability analysis as well as in order to get access to that particular system, target system as well as. Once you have access that particular system, then that means you have gained access into that particular system. So then your post exploitation activity will be maintaining access part, and in the last, that is the clearing the track. Or you can, if you are doing the same against a particular organization, step 5 will be not clearing that. You just need to report all the finding what you have discovered in their web server. Just report to the concerned or legitimate organization or legitimate personnel. That is what a white hat hacker does. Am I clear? Yes, sir. Okay. So let me demonstrate a particular system hacking, how a bad hacker can hack a particular system, so that you have a preliminary ideation regarding the system hacking. So I don't know the particular IP address of the target. There is a Windows 7 machine running in a particular server, in particular same network. Okay, it is connected in the bridge network. That means bridge network means it is replicate the physical state of network. So there we don't have enough time to explain the network with the network architectures. So I am not checking everything. I just confirm this system is connected with the network directly. Just a minute. So now what I will do, I will just discover how many systems are running in or connected, or how many hosts are up in a particular network. So I will check my own IP. So my own IP is 192.168.0.123. That means I am connected in a class C network. So now I will initiate scan. How many devices are connected with the same network? This is a mobile, lots of mobile is connected. Xiaomi unknown vendor. So now I will discover what is this, because my target system is Windows 7. So from here I am not able to confirm which one is Windows 7's IP. Okay. For that, I will run nmap. Nmap, that's nmap stands for network mapper. Network mapper allow us to do the port scan, system scan, service information scan, and get the vulnerability analysis result as well as. So once we have the vulnerability analysis result in our hand, then we can exploit that particular service and get access to that particular system. So in order to get operating system information, we will give the -O. That means it will let you know which kind of or which operating system are running in the target host. So this is unknown to me, 108, 0.108. Sorry, 192.168.0.108. Oops, mistake. Okay, what's this? The target system is blocking the ping request. Sometimes in a live production environment, developer has disabled the ping command.
it will not reply to your ping comment. So in that case, we need to add additional parameters with the nmap. This is my D-Link router. This is hot packet. That means my host operating system Windows machine, Windows 10, 11 machine. I don't know regarding this one and this one. Let me discover. Okay. Let me check whether it is connected. Oh, sorry. It should be connected in the same network bridge. Because what NAT do, NAT just create another network with the host operating system itself. So your target machine and your attacker machine should be connected in the same network so that attacker can access the target machine directly. It should be connected in the same network. So it was in virtual machine, it was connected in the different network zone. So now I have connected in the same network, no need to run nmap command. Just I will again run the net discover. Aeroflex laboratories. What is this? The MAC or vendor name is Aeroflex laboratory. This is also unknown vendor. Let's check manually. I don't know this device. What is Aeroflex laboratory? Let me check. If I am not wrong, 105 will be the target machine. Host seems to be down. Let me add the PN comment as well as. Just I am discovering how many systems are up in that particular network. In class C, how many possible hosts are, how many hosts are there? How many hosts can be accommodated in a particular system in class C network? Any idea? Hello? Yeah. Sir, kindly repeat, sir. How many hosts can be accommodated in a particular network in class C? Class C নেটওয়ার্কে কতগুলো হোস্ট বা কতগুলো সার্ভার থাকতে পারে? আইপি অ্যাড্রেস থাকতে পারে? টা IP will be allocated from 192.168.0.1. It will go up to 192.168.0.255. So
256টা ডিভাইসের মধ্যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা করে পার্টিকুলার সাবনেট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পার্টিকুলার সাবনেটের জন্য আমরা এখানে দেখছি কতগুলো 256টা হোস্টের মধ্যে কতগুলো হোস্ট আপ আছে সেটারই আমরা এখানে ম্যাপ করছি। এবার আমাদের যদি সেই ম্যাপটা হয়ে যায় কতগুলো সার্ভার চলছে, এবার সেই পার্টিকুলার সার্ভারের এগেইনস্টে আমরা পোর্ট স্ক্যানিং করি। MAC address unknown. So it is Realme 5. That means 105 is another mobile address, another mobile. So let me check with the 131. We are not targeting any mobile device right now. So let me check with the 131 as well as. So with the help of Nmap, we just understood that that is the Realme 5 mobile connected with the network. In the other end, we can do the same as well as with the help of Nmap, we can discover the same 192.168.0.1/24. Can you, any of you can explain how we are giving the /24? /24 by giving the /24 to scan the entire system. বিকজ এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ককে যদি আমরা স্ক্যানটা করতে চাই এটা সিআইডিআর স্টাইলে ভাঙবে। সিআইডিআর স্টাইলে যদি ব্রেকডাউন করে 192 এর এগেইনস্টে 0101 করে 8টা বিট আসবে। স্যার তাহলে 24টা ভাগে ভাগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে 24টা ভাগে না, আমাদের এখানে নেটওয়ার্কের জন্য কি আছে 192.168.0.123 for 192.0.1 করে যদি আমরা ধরি 8টা বিট আসবে, 8টা দেন 168 এর জন্য আরো এরকম আমি র্যান্ডমলি লিখছি, আমি মানে ক্যালকুলেট করছি না, মানে বাইনারিতে নিয়ে গিয়ে ক্যালকুলেট করে বসাচ্ছি না। সরি আমি 5 করেছি, করছি। Four. We say, oops, sorry. Okay, 0 0 0 from 0. And for 123. So these 24 bit will be fixed. Now it will start scanning from 0 0 0 1 3 4. And it will go up to one. For 2. So value of this 81 is 255 and value of this one 192.168.0.1. So this 8 and this 8, 3 octet will be fixed. And last one octet will be changed. If I give /16, that means it will start scanning from 192.168.0.12. It will go up to 192.168.0.25. Again, it will go up to, still continue, it will go up to 168.255.255. If I place 24 here, it will scan up to this one, it will go up to 1 to 255. If I place 16, then it will go up to 255.255. That means in a particular network there will be 255 in multiplication into 255. That will near about 65,000 devices will be there. So to reduce the scan time, I placed /24. Am I clear? Yes, sir. See,
it is giving me the particular IP. There is a Windows system available that is IP having 192.168.0.87. So we are targeting Windows 7. So now I can confirm that our targets. হ্যালো স্যার, বলছি আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। বলছি একই ডিভাইসের মানে এরকম ভাবে যখন আমরা আলাদাভাবে ভার্চুয়াল মেশিনে যখন ওএস গুলি রান করাই, মানে তখন কি আইপি অ্যাড্রেস গুলি কি চেঞ্জ হয়ে যায়? হ্যাঁ, প্রত্যেকটা অপারেটিং সিস্টেমের জন্য একটা করে আইপি অ্যাড্রেস থাকে। এখানে আমাদের মাল্টিপল সিস্টেম নেই বলে আমরা ভার্চুয়ালাইজেশন প্লে করে মাল্টিপল স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং সিস্টেম রান করাচ্ছি। ওকে ওকে স্যার। সো প্রত্যেকটা ডিভাইসের জন্য আলাদা আলাদা, প্রত্যেকটা অপারেটিং সিস্টেমের জন্য আলাদা আলাদা ম্যাক অ্যাড্রেস আছে, আলাদা আলাদা আইপি অ্যাড্রেস আছে। ওকে স্যার, তার মানে আমি যদি প্রথমে হয়তো আমার উইন্ডোজ 7 আছে, তারপর আমি যদি সেই উইন্ডোজ 7টাকে যদি ডিলিট করে দিই, আবার উইন্ডোজ 10 করি বা 11 করি, মানে সেই ক্ষেত্রে এক একটা সময় এক এক রকম আমাকে দিয়ে দেবে, মানে আইপি অ্যাড্রেস দেবে, ম্যাকও আলাদা দেবে। ওকে ওকে স্যার। সো এখানে আমরা উইন্ডোজ 10 এর আইপিটা ডিসকভার করলাম। নেট ডিসকভার করেছে, বাট হোস্ট নেম দেখাচ্ছিল এরোফ্লেক্স, আমি কনফিউজ হয়ে গেছিলাম। বাট এনম্যাপ আমাকে অ্যাকুরেটলি বলে দিল এটা উইন্ডোজ মেশিন, প্রবাবলি উইন্ডোজ 8 হবে। So now I will do the port scan. So পুরো port scan করার জন্য -p will what it will do, it will conduct a port scanning from 0 to 65,535 number of port. You can define the range as well as you can define 65,535 number of port, and it will show you the services running on that particular port and its virtual information as well as. So 168.0.187. So if I conduct scan against particular 65,535 ports, it will take lots of time because the scanner will send individual request to each port. How the scanner works? It will send a particular request each port, from which port it will get the answer back or will get the response. That means if you are getting the response back, that means it is open. If the response is not getting back to that particular port, that means that port has been closed or the port is filtered or closed. It is not open. If it is getting response back from a particular port, that means the port is open. Here the TCP three-way handshake will take a play. TCP three-way handshake concept is required for this. So you know the TCP three-way handshake. Sync acknowledgement and the acknowledgement. Here scanner sent sync message, particular sync message to each port. If it is getting response from the server or that particular port, that means that port is open. Do you know TCP three-way handshake? Any of you? স্যার বুঝতে পারলাম না কি বললেন। TCP three-way handshake জানো? স্যার টিসিপি আইপি করেছিলাম নেটওয়ার্কিং এ। বলছি TCP three-way handshake কি করে? ধরে নাও এটা ওয়েব সার্ভার, এটা হচ্ছে তোমার ব্রাউজার। ব্রাউজারটাকে আমি বি বলে লিখছি, দিস ইজ ওয়েব সার্ভার এস। সো প্রথমে ব্রাউজার কি করে, একটা মেসেজ পাঠায়, যে মেসেজটাকে আমরা বলতে পারি, কনসিডার করতে পারি সিঙ্ক মেসেজ। সিঙ্ক মেসেজ এটা প্রথম কমিউনিকেশন এস্টাবলিশ হওয়ার সময় সিঙ্ক মেসেজ পাঠালো। লেটস কনসিডার সিঙ্ক মেসেজের ভ্যালু হলো x = 50। এবার ব্রাউজারে রিকোয়েস্ট করেছে, এবার কি করবে, সার্ভার রিপ্লাই করবে ব্রাউজারকে। সার্ভার রিপ্লাই, এখানে সার্ভারের ক্ষেত্রে আমি পোর্টটাকে ডিফাইন করবো, এখানে পোর্টের ক্ষেত্রে একই গল্প হয়, বাট পোর্টটা হলে অনেকটা ন্যারো হয়ে যাচ্ছে, সেই কারণে আমি সার্ভার বলছি, ওয়েব সার্ভার। This is the web server. Now it will send another request that is called sync acknowledgement. Sync acknowledgement means প্রথমে ব্রাউজার তো সিঙ্ক মেসেজ পাঠিয়েছে, সেই মেসেজটা ও ওয়েব সার্ভার রিসিভ করেছে, সেই কারণে ও কি করবে, x+1 একটা ভ্যালু পাঠাবে, মানে 51 একটা ভ্যালু পাঠাবে যে তোমার আগের মেসেজটা আমি পেয়েছি। আর সাইমেন্টেনিয়াসলি ও আরেকটা নিজের একটা ভ্যালু পাঠাবে, y = let's say y = 60। Oh sorry, problem with y = 60।
Now browser will again give a reply that is only acknowledgement. Acknowledgement means it will send y+1. That means in that sequence, both way confirm the server is listening to browser and browser is listening to server, because they eventually they send a unknown number to server and server get particular receive that request and reply with the x+1, and again server is confirm whether browser is listening to me or not, because অনেকে দরজায় কি নক করে চলে যায়, দরজা খুলে দেখে কেউ নেই, সো ও সেই কারণে কনফার্ম করছে ব্রাউজার আমাকে সত্যিই শুনছে তো, y এর একটা র্যান্ডম ভ্যালু পাঠালো, y এর এগেইনস্টে রিপ্লাই পাঠালো y+1 61। এই ওয়ে সার্ভার এবং ব্রাউজার দুজনেই কনফার্ম করলো হ্যাঁ আমরা দুজনকে শুনছি, এবার অ্যাকচুয়াল ডেটা ট্রান্সফার শুরু হবে। এই সিকোয়েন্সটাকে বলা হচ্ছে থ্রি ওয়ে হ্যান্ডশেক। বোথ ক্লায়েন্ট, সার্ভার এবং ক্লায়েন্ট দুজনকে কনফার্ম করলো আমি তোমাকে শুনছি আর তুমিও আমাকে ডেটা পাঠাবো, এবার ডেটা এক্সচেঞ্জ করা যায়। So this is called three way handshake. So এই ক্ষেত্রে কি করে স্ক্যানার, স্ক্যানার প্রত্যেকটা জায়গায় সিঙ্ক রিকোয়েস্ট পাঠায়। এবার সিঙ্ক রিকোয়েস্টের এগেইনস্টে যদি অ্যাকনলেজমেন্ট পায় বা পিং ব্যাক পায় তাহলে বুঝতে পারে ওই পার্টিকুলার কোডটা ওপেন আছে, যদি না পায় তার মানে ক্লোজড। সার্ভার একটা এনম্যাপের যে স্ক্যানার আছে, স্ক্যানার একটা ফিক্সড টাইম অবধি ওয়েট করে, যতক্ষণে রেসপন্স এলো কি না এলো তাহলে ধরে না এই কোডগুলো বন্ধ, আর যেগুলো থেকে রেসপন্স পেলো সেটা স্ট্যাটাস তোমাকে দেখাবে। আচ্ছা এক্ষেত্রে আমি স্ক্যানটা চালাইনি, সরি মাই মিস্টেক, এটা অনেকটা টাইম নেবে, টাইম নিক সমস্যা নেই, স্ক্যানটা চালাই। আমি এসভিটা সরিয়ে দিচ্ছি কারণ ভার্সন ইনফরমেশন ইনুমারেট করতে গেলে একটু সময় নেবে, আমি এসভিটা সরিয়ে দিয়ে স্ক্যান করছি। কতক্ষণ ওপেন কোড আছে, লেটস ডিসকভার দা ওপেন কোড, হাউ মেনি ওপেন কোডস আর देयर ইন এ পার্টিকুলার উইন্ডোজ 7 সিস্টেম। So scanning যতক্ষণ হচ্ছে কারণ যদি কোনো কোয়েরি থাকে করতে পারো, হোয়াট ইজ দ্য ফিউচার স্কোপ, জব স্কোপ, কি কি প্রিরিকুইজিট লাগে এথিক্যাল হ্যাকিং এর জন্য, ইউ ক্যান ডিসকাস বিকজ ক্যান উইল টেক টাইম। স্যার বলছি এথিক্যাল হ্যাকিং এর জন্য মানে কোনো আলাদা করে কোনো সফটওয়্যার আছে মানে যেটা দিয়ে আমি মানে আলাদা করে কোনো ডিভাইস হ্যাক করতে পারবো বা কোনো ধরনের হারিয়ে যাওয়া কোনো তথ্য আমি এটাই তো করছি আমরা, পুরো খালি ব্যবহার করছি সেই উইন্ডোজ সিস্টেমটা আমাদের টার্গেট সিস্টেম, উইন্ডোজ সিস্টেমটাকে আমরা হ্যাক করব। ওকে ওকে স্যার। স্যার বলো স্যার, how to prevent myself from hack, kindly share some tips. See, your small mistake, do not click on unauthorized link you have received from unknown person, you don't know anyone. So if you received any mail from unknown person, don't click on that particular link. Do not install any software without just verifying who is the software is. Suppose always download the software from the legitimate site itself. Just if you find any exe file from anywhere, do not execute that exe file in your system, because that may be malware, that may be virus. So user need to be aware. So user awareness is the most important thing in the cybersecurity. If a user is aware about these attacks, then you can't be the probability of being hacked will reduce. Am I clear? Now you are using outdated operating system. That means Windows 7, Windows XP is the outdated operating systems. So it is vulnerable to remote code execution. That means if you are connected with the internet, anyone can just exploit your Windows 7, exploit your Windows XP machine. Sir, the cause of low stability of security patches. Yeah, security patches as well as. So now I have the information of open ports information. See,
these ports are stayed open, and in port 80 there is the HTTP service running on. In port 339 there is the RDP is running on. So now if we want to get more details about information, then we can just specify the port. If you popular port 80, let's say 135, let's say 139, let's say 445, 554, 33. I am not just digging more. So I am giving the SV to get the version information. Because this service is running on, so if there is a FTP service, if there is a SSH service running on, there must be a particular version of SSH service, there must be a particular version of FTP service. There are lots of FTP service, Pro FTP available, VS FTP available. There must be a particular vendor, Pro FTP vendors available. So what is the vendor? What is the version of that particular product? This version information I need to get, or I need to enumerate it from the target systems. Once I have that particular version information, then I will check whether this version having particular vulnerability or not. If this particular version having multiple vulnerability, then we will try to exploit that vulnerability and try to gain access to that particular system. So that is we are running right now. That is the scanning phase. First of all, with the net discoverer, we have discovered the target system. That is the that can be considered as a reconnaissance or information gathering. Now we are scanning entire network and entire ports and enumerating the service information from that particular target system. That is the scanning part. Phase 2. Can you connect the theory and practical? স্যার কি বলছেন? আমার কথা শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি, আসলে ইংরেজিতে কি বলেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি বলছি যে তোমাদের যে পার্টিকুলার সার্ভিসটা চলছে, সার্ভিসের ভার্সন ইনফরমেশন আমরা বের করছি। প্রথমে আমরা কি করলাম, কোন হোস্টটা চলছে সেই হোস্টের ইনফরমেশন আমরা ম্যাপ করলাম, মানে টার্গেট সিস্টেমের আইপি অ্যাড্রেসটা আমরা ম্যাপ করলাম। ম্যাপ করার পর আমরা কি করলাম, তারপর পার্টিকুলার স্ক্যান করছি কোনটা ওপেন কোড আছে সেইটা দেখার জন্য। দেন আমরা কোড থেকে কি ভার্সন চলছে সেই ইনফরমেশনটা বের করছি। এইটা হচ্ছে স্ক্যানিং পার্ট। আর প্রথমে যখন আইপিটা ডিসকভার করছি সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন গ্যাদারিং বা রেকগনিশন ফেজ। এথিক্যাল হ্যাকিং এর 5টা যে ফেজ আছে আমরা ফেজ ওয়াইজ করছি, সেটা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। এটা হচ্ছে স্ক্যানিং ফেজ। স্ক্যানিং ফেজে আমরা কি করছি, স্ক্যানিং ফেজে আমরা কোড স্ক্যানিং করে দেখতে পেলাম কোড 80 তে ব্যাড ব্লু চলছে। ব্যাড ব্লু হচ্ছে একটা ওয়েব সার্ভার, যেরকম তোমরা ল্যাম্প ব্যবহার করো বা ল্যাম্প ব্যবহার করো, ল্যাম্প সেই ল্যাম্পের মতো একটা ব্যাড ব্লু হচ্ছে ওয়েব সার্ভার। সো ব্যাড ব্লুতে আমরা গুগল সার্চ করে দেখবো ব্যাড ব্লুর যে ভার্সন আছে 2.7, এই ভার্সনে কোনো ভালনারাবিলিটি আছে কিনা। সো ভালনারাবিলিটি ডেটাবেসের জন্য গুগল একটা ডেটাবেস তৈরি করেছে যেটাকে বলা হচ্ছে গুগল হ্যাকিং ডেটাবেস। দেখো এক্সপ্লয়েট ডিবি আছে এন্ড গুগল হ্যাকিং ডেটাবেসও আছে। এক্সপ্লয়েট ডিবি, দিস ইজ দ্য what is exploit DB? Exploit DB is a vulnerability database that is maintained by Google itself. মানে গুগল একটা ডেটাবেস মেইনটেইন করে যত রকমের ভালনারাবিলিটি আছে সেই ভালনারাবিলিটি ইনফরমেশনের একটা ডেটাবেস মেইনটেইন করে। তো সি দিস ইজ দ্য ব্যাড ব্লু সার্ভিস। তো ব্যাড ব্লু কি আছে, একটা আরসিই আছে। আরসিই মিন্স রিমোট কোড এক্সিকিউশন ভালনারাবিলিটি আছে। সো 2.7.2 ডি। সো এখানে ভার্সন দেখো আমাদের ম্যাচ করে যাচ্ছে, একই ভার্সন। সো আমরা কি করব, এটাকে এক্সপ্লয়েট করব। এক্সপ্লয়েট করার জন্য কি এমএসএফ কনসোল বলে একটা ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে, সেই এমএসএফ কনসোল ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে আমরা এক্সপ্লয়েটটা করব। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, বলছি আমরা কি করে বুঝবো যে আমাদের সিস্টেম হ্যাক হয়েছে? সিস্টেম হ্যাক হয়েছে তোমরা দেখবে
ফাইল সিস্টেমে তোমাদের হঠাৎ করে তুমি ব্যবহার করছো না, হঠাৎ তোমার মেমোরি স্টোরেজটা বেড়ে গেল, তারপর আরবিটারি র্যান্ডমলি ফাইল ফোল্ডার ক্রিয়েট করা, মানে আলফানিউমেরিক্যাল মিনিংলেস ম্যানারে ফোল্ডার ক্রিয়েট করা, কিছু আরবিটারি ফাইল যেগুলো তুমি রাখো সেই ফাইলগুলো চলে এসছে, কোথাও তুমি কোনো ফাইল পাচ্ছ না, সিস্টেম হঠাৎ করে স্লো বা কোনো পপ আপ আসছে, বাইরে আনইউজুয়াল নেটওয়ার্ক কানেকশন যাচ্ছে। আচ্ছা স্যার। এটা হচ্ছে আমরা যেটা করছি, এটা হচ্ছে গেনিং অ্যাক্সেস পেজ। মিন্স আমরা ভালনারেবিলিটি অ্যানালিসিস করেছি। ভালনারেবিলিটি অ্যানালিসিস কি করেছি, ওখানে যে পার্টিকুলার সার্ভিস চলছিল সেই সার্ভিসের ইনফরমেশনটা নিয়ে আমরা গুগলে সার্চ করেছি, করে পেয়েছি এটাতে ভালনারেবিলিটি আছে। এবার সেই ভালনারেবিলিটিটা এক্সপ্লয়েট করে ওই সিস্টেমে আমরা ঢুকবো। সেখানে আমরা কি করলাম, যে ভালনারেবিলিটিটা পেলাম ব্যাড ব্লু দিয়ে সার্চ করব, ব্যাড ব্লু 2.7। দেখো ব্যাড ব্লু 2.7 যে ভালনারেবিলিটি আমরা গুগল সার্চ করে পেয়েছি, এই কনসোলে সেম ভালনারেবিলিটিটা দেখাচ্ছে আছে। এটাকে আমরা এবার ব্যবহার করব এই উইন্ডোজ সিস্টেমটা এক্সপ্লয়েট করার জন্য। তো এখানে আমাদের কিছুই করতে হবে না, আমাদের শুধুমাত্র যে টার্গেট সিস্টেম এক্সপ্লয়েট করব সেই টার্গেট সিস্টেমের আইপিটা সেট করতে হবে। এখানে আর হোস্ট মানে রিমোট হোস্ট। সো রিমোট হোস্টের আইপি কত, 187 আমাদের, এবং এটা চলছে কোড 80 তে। আমরা দেখো 187 স্ক্যান করেছি, স্ক্যানটা কোথায় গেল, আচ্ছা আমি স্ক্যানটাকে কেটে দিলাম ভুল করে, হতে পারে ভুল করে কেটে দিয়েছি, বাট 187 আইপিটা 187 গেল। সো 187 এখানে আমরা সেট আর কোডও করলাম, আর কোড 80। এখানে আমরা বাই ডিফল্ট একটা পেলোড ব্যবহার করছি, উইন্ডোজ মেটাফিটার রিভার্স টিসিপি, এটা বাই ডিফল্ট থাকে। সো এটা আমরা সমস্ত কিছু রেখে দিলাম, রেখে দিয়ে কি করলাম, এক্সপ্লয়েট করলাম। এক্সপ্লয়েট করলাম, দেখো আমরা টার্গেট সিস্টেম থেকে অ্যাক্সেস পেয়ে গেছি। এখানে যদি আমরা সিস ইনফো করি, দেখো উইন্ডোজ 7 এ আমরা অ্যাক্সেস পেয়ে গেছি, রিমোট অ্যাক্সেস পেয়ে গেছি। শুধুমাত্র উইন্ডোজ 7 এর আইপিটাও আমি চেক করিনি এখান থেকে, শুধুমাত্র উইন্ডোজ 7টা নেটওয়ার্কে কানেক্টেড আছে আমি সেটা দেখেছি। দেখে অ্যাজ এ অ্যাটাকার আমি স্ক্যান করে এক্সপ্লয়েট করে ওই সিস্টেমে ঢুকে গেলাম। ওই সিস্টেমে রিয়েল টাইমে কি হচ্ছে, যা কিছু হচ্ছে আমি এখান থেকে মনিটরও করতে পারি। ওখানে যদি আমি গিয়ে কোনো চেঞ্জেস করি বা একটা ফোল্ডার ওপেন করি, না দেখো অ্যাটাকার অ্যাজ এ অ্যাটাকার আমি সবকিছু বসে মনিটর করতে পারি, সবকিছু ফাইল ডাউনলোড করতে পারি, যা কিছু উই ক্যান পারফর্ম এভরিথিং অ্যাজ এ অ্যাটাকার। সো এরপরে যে অ্যাক্টিভিটি গুলো করবো সেটা হচ্ছে ফেজ 4 মেইনটেইনিং অ্যাক্সেস। অ্যাক্সেসটা মেইনটেইন করার জন্য যে পোস্ট এক্সপ্লয়টেশন অ্যাক্টিভিটি গুলো করব, আর তারপরে যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটি করব নিজের ফুটপ্রিন্ট মুছে দিয়ে চলে আসাকে বলা হচ্ছে ক্লিয়ার দ্য ট্যাগ। এটা হচ্ছে 5 ফেজ অফ হ্যাকিং। ক্লিয়ার? ইনকোয়ারি? একদিনে তো সমস্ত কিছু হবে না, জাস্ট আমি তোমাদের গিভস। হ্যাঁ বলো স্যার। বলছি আমাদের যে ফোনে মাঝে মাঝে +62 দিয়ে যে নাম্বারগুলো আসে সেগুলো স্যার কি ইন্ডিয়ানই না অন্য কোনো কান্ট্রি থেকে আসবে? না, ওগুলো হচ্ছে অফিসের নাম্বার বা আইডিআর এর নাম্বার, সিস্টেম জেনারেটেড কল। আপনি একটা আমার বললেন না যে কোনো লিংক বা আনইউজুয়াল কোনো এ থেকে নিজেকে ক্লিক না করা থেকে হ্যাককে বাঁচা যাবে। তো এরকম স্যার যে কোনো গভর্নমেন্ট সাইট বা যে কোনো রিনাউন্ড কোনো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সাইট যখন হ্যাক হয়, তারা তো কোনো লিঙ্কে সেভাবে ক্লিক বা কিছু করে না, সেগুলো কি এই যে আপনি 5টা স্টেপ দেখাচ্ছেন, এই 5টা স্টেপে কি সেগুলো হ্যাক হয়? দেখো মানে গ্লোবাল স্টেপস না স্যার। অ্যাকচুয়ালি তো মানে তাদের ওয়েবসাইটে কিছুটা বাগ থেকে যায়, যার তো যে বাগগুলোকে সেই বাগগুলো থ্রু স্যার ওগুলো হ্যাক করা ইজি হয়ে যায়।
সেই বাগগুলো করতে গেলে তো আমাদের সেম ফেস যেতে হবে। সেই বাগগুলো তুমি তোমাকে আমি বলছি ম্যাপ করো কিভাবে। ধরে নাও সে বাগগুলো তুমি খুঁজছো, ওয়েবসাইটের ইউআরএল খুঁজছো, এটা হচ্ছে ইনফরমেশন গ্যাদারিং বা রেকগনিশন পার্ট। তারপর কি করছো, ওয়েবসাইটটা তুমি স্ক্যান করছো, সেটা স্ক্যানিং পার্ট। স্ক্যানিং পাওয়ার করার পর সেখানে যে বাগগুলো পাচ্ছে, বাগগুলো ভ্যালিডেট করছো, ভ্যালিডেট করে তুমি সেখানে অ্যাক্সেস করছো, এটা হচ্ছে গেটিং অ্যাক্সেস পার্ট। এবং বাগটাকে অ্যাবিউজ করে তুমি যে এক্সপ্লয়েট করে যে অ্যাক্টিভিটি পারফর্ম করতে পারছো, সেটা মেইনটেনিং অ্যাক্সেস বা পোস্ট এক্সপ্লয়টেশন পার্ট। তারপর সেটা তুমি অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে ক্লিয়ারিং দ্যাট ট্র্যাক না করে সেটা রিপোর্টিং করা হয়, কনসার্ন অর্গানাইজেশনকে রিপোর্টিং করা হয়। ফেজ 5টা তখন চেঞ্জ হয়ে যায়। সে কারণে 5 ফেজ অফ এথিক্যাল হ্যাকিং এ কেউ এখানে দিয়েছে ক্লিয়ারিং দ্য ট্র্যাক, আর কেউ দিয়েছে রিপোর্টিং। এখানে অনেক সময় রিপোর্টিং হয়। 5 ফেজ অফ এথিক্যাল হ্যাকিং যদি আমি বলি, এটা না, এখানে এই ক্লিয়ারিং দ্য ট্র্যাকের সাথে সাথে রিপোর্টিংও করা হয় কনসার্ন অর্গানাইজেশনকে। Any queries? No sir. কি সফটওয়্যার ইউজ করা যায়? ভার্চুয়ালি কোনো যেটা আপনি চালাচ্ছেন ওটার জন্য মানে বেস্ট কি সফটওয়্যার ইউজ করা যায়? টালি ব্যবহার করো। স্যার বলছি যে কোনো বাগ মানে বাগ ফাইন্ড আউট করার জন্য স্যার কিভাবে বাগ ফাইন্ড আউট করা যায় স্যার কোনো ওয়েবসাইটে? মানে এই টারমাক্সের মানে স্যার এই কালি লিনাক্সের মাধ্যমে স্যার? সেটার ম্যানুয়াল অ্যাপ্রোচ আছে, সবকিছু একই মানে ফ্রেমওয়ার্কে আসবে এমনটা না। তার জন্য কিছু আমাদের টাস্ক পারফর্ম করতে হয়, স্ক্যানিং করতে হয়, সেটা ম্যানুয়ালি করতে হয়, দেখতে হয়। আমরা ধরে নাও ওখানে দেখবো যদি লগইন প্যানেলটাকে লগইন প্যানেলে বুট ফোর্স করে দেখবো, তারপর হচ্ছে লগইন প্যানেলে আমরা এসকিউএল ইনজেকশন করে দেখবো। এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের অ্যাটাক আছে, সেই অ্যাটাক গুলো আমরা ওখানে পারফর্ম করবো। স্যার যারা যখন যে কোনো গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট যেগুলো হ্যাক হয় সেগুলোকে রিকভার করে কিভাবে নিজে আবার? হ্যাঁ, সেটা আবার হচ্ছে ডেটা রিকভারি ফেজে চলে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ পার্ট অফ কম্পিউটার ফরেনসিক্স। আমি যেটা দেখাচ্ছি মানে এথিক্যাল হ্যাকিংটা তোমার অ্যাজ এ অ্যাটাকার সাইবার সিকিউরিটির ফান্ডামেন্টাল বেস, এটার উপর বেস করে তোমার যে কনসেপ্ট বিল্ডটা হবে, এরপর তুমি গিয়ে ক্যারিয়ারে বিভিন্ন ডাইভার্সিটি পাবে। সাইবার সিকিউরিটি কেউ নেটওয়ার্ক অ্যানালিস্ট হয়ে যাবে, নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক মনিটরের জন্য সকে যেতে পারে, কেউ যেতে পারে অ্যাজ এ সিকিউরিটি পার্সোনাল, কেউ যেতে পারে ডিফেন্সিভ সাইডে। বাট সিএইচটা হচ্ছে তোমার ফান্ডামেন্টাল লেভেল। সিএইচ তুমি যদি দেখো এখানে জব রোলস, এই যে জন্য দেখো এখানে একটা ইমেজ ছিল খুব সুন্দর, এই যে ইসি কাউন্সিলের ইমেজটা, মানে একটা সিএইচ থেকে কত রকমের মানে পাথ ডাইভার্সিটি করা যায়। মিড লেভেল ইনফরমেশন অ্যাসুরেন্স সিকিউরিটি অডিট, নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায়, এসওসি সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট হওয়া যায়, সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট হওয়া যায়, নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায়, সিনিয়র সিকিউরিটি কনসালটেন্ট হওয়া যায়, ম্যানুয়াল এথিক্যাল হ্যাকার হওয়া যায়, ইনফরমেশন সিকিউরিটি ম্যানেজার হওয়া যায়, জুনিয়র পেনটেস্টার হওয়া যায়। দিস ইজ দ্য সুইটেবল জব রোল ফর এ এথিক্যাল হ্যাকার। সিনিয়র SOC অ্যানালিস্ট হওয়া যায়, সলিউশন আর্কিটেক্ট হওয়া যায়, সাইবার সিকিউরিটি কনসালটেন্ট হওয়া যায়, টেকনোলজি অ্যান্ড রিস্ক সাইবার সিকিউরিটি অডিট, এখান থেকে ডিফেন্সিভ যাওয়া যায়, ফরেনসিক্স পাতে যাওয়া যায়, ইনফোসেক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট, এলন ইনফরমেশন সিকিউরিটি, ওয়ার্নিং অ্যানালিস্ট, ভালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট অ্যানালিস্ট, সাইবার ডিফেন্স, আইটি সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সাইবার সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সাইবার সিকিউরিটি অডিটর। দিস ইজ দ্য কমন জব রোল। এন্ড এটার পরে আরো যদি ফার্দার করতে চাও দেন তোমাদেরকে
ফরেনসিক্স অ্যাপ্রোচ শিখতে হবে, সেটা ফরেনসিক্স পুরো ডিফেন্সিভে চলে যাবে। একটা দুটো পার্ট হয়, একটা হচ্ছে অফেন্সিভ, একটা হচ্ছে ডিফেন্সিভ। অফেন্সিভে কি করা হয়, অ্যাটাকার অ্যাটাক করে, ডিফেন্সিভে কিভাবে আমরা প্রোটেক্ট করব। হ্যালো স্যার, স্যার বলছি যে ধরুন সাপোজ যে কোনো আমি ওয়েবসাইট ভিজিট করলাম, তো সেই ওয়েবসাইটে মানে যারা ডেভেলপার আছে তো তারা কি হচ্ছে মানে, বা ধরুন সেখানে ওয়েবসাইটের নর্মাল ইউজার, তো তারা কি আমার ওখানে আইপি অ্যাড্রেস ট্র্যাক করে মানে আমার জেনারেল ইনফরমেশন নিতে পারে, যেমন লাইক মাই অবশ্যই অবশ্যই যখন নামটা পাবে না তোমার সিস্টেম ইনফরমেশন, যখন তুমি ইয়ে করো তখন ব্রাউজার গিয়ে সার্ভারকে অ্যাপ্রোচ করে যে আই এম দিস ব্রাউজার, আই এম কামিং ফ্রম উইন্ডোজ 10 অর লিনাক্স সিস্টেম। ওই যে ইউজার এজেন্ট বলে একটা ফিল্ড যায়, ইউজার এজেন্টের মধ্যে তোমার কি ব্রাউজার ব্যবহার করছো, ফায়ারফক্স ব্যবহার করছো কি ক্রোম ব্যবহার করছো কি অপেরা ব্যবহার করছো, সেইটা যায়, অপেরার ভার্সন যায়, তোমার উইন্ডোজ মেশিন ব্যবহার করছো কি লিনাক্স মেশিন ব্যবহার করছো তার ইনফরমেশন যায়, তোমার আইপি অ্যাড্রেস যায়, তোমার আবার অপারেটিং সিস্টেমটা কোন আর্কিটেকচার 64 বিট আর্কিটেকচার আর 32 বিট আর্কিটেকচার, সেই আর্কিটেকচার যায়, সমস্ত ইনফরমেশন যায় এবং তার ডিজিটাল লিস্টে তারা কুকিতে এইটা সেভ করে রাখে ওয়েবসাইট। স্যার বলছি আমার ক্রোমে যদি আমার ইমেল আইডিটা অ্যাড করা থাকে তাহলে সেই ডিটেইলসটাও যাবে? না, সেই ডিটেইলসটা যাবে না, তোমার কোন আইপি থেকে অ্যাক্সেস করছো, কোন ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেস করছো সেই সব ইনফরমেশন শেয়ার হবে। এটাকে কোনোভাবে বোঝা যাবে না, এই আইপি অ্যাড্রেসটা শেয়ার হবেই? হ্যাঁ, আইপি অ্যাড্রেস তো শেয়ার হবে, সেক্ষেত্রে তুমি ভিপিএন ব্যবহার করতে পারো, টর্নেটর এই কারণে ব্যবহার করো, মানে আইপি অ্যাড্রেসটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। আচ্ছা, কেউ কোশ্চেন করেছিল নোকিয়া সামথিং, ফরগেট দ্য পার্টিকুলার টাইটেল। স্যার আমাদের পাসওয়ার্ড কি রকম রাখা উচিত? পাসওয়ার্ড হচ্ছে তোমাদের কমপ্লেক্স রাখা উচিত, মানে আলফা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু এবং স্পেশাল ক্যারেক্টার কম্বিনেশন, আপার কেস লোয়ার কেস মিলিয়ে। কেউ কোশ্চেন রেজ করেছিল, হাত তুলেছিল। পাসওয়ার্ড আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। তোমরা পাসওয়ার্ড হচ্ছে আপার লোয়ার কেস মিলিয়ে করো, স্পেশাল ক্যারেক্টার ব্যবহার করো, নিউমেরিক্যাল নাম্বার ব্যবহার করো। আর স্যার এখন যেটা মানে আপনার যেটা একদম মানে যেটা বলা যায় ট্রেন্ডিং একটা ফ্রড হচ্ছে, যে আই থিঙ্ক আপনিও শুনে থাকবেন, যে মানে উইদাউট আপনার মানে যাদের আধার কার্ড হচ্ছে আপনার মানে লক থাকবে না, তো মানে তাদের উইদাউট আপনার ব্যাংক ডিটেলস হচ্ছে বা এটিএম কার্ডের ডিটেলস, মানে জাস্ট ওই আধার ওখানটা লক নেই বলে, তো ব্যাংকের মানে আপনার টাকা উঠে যাচ্ছে। এই এপিএস থেকে তোমাকে এপিএস বলা হয় ওটাকে, মানে রুরাল এরিয়া থেকে যারা ব্যাংকিং সেক্টরে যেতে পারবে না, সেই ব্যাংকিং সেক্টরে না যাওয়ার জন্য আধার কার্ড বেসড পেমেন্ট সিস্টেমে কি করা হয়, আধার এনেবল পেমেন্ট সিস্টেম বলছেন? হ্যাঁ, আধার এনেবল পেমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে, আধার কার্ড দিয়ে টাকা তোলা যায় কিওস্ক থেকে। সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, তোমাদের যারা অ্যাটাকার তারা তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্টটাকে অ্যাবিউজ করছে, ফিঙ্গারপ্রিন্টটাকে অ্যাবিউজ করে তোমার ওই কিওস্ক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে। এটা তোমার প্রিভেনশন করার মেথড একটাই, তোমাকে এমআধার মোবাইলে ডাউনলোড করতে হবে, এমআধার ডাউনলোড করে বায়োমেট্রিক লক লকটা তোমাকে করতে হবে। এটাকে এপিএস বলা হয়। স্যার কি চেক করছে যারা সিএসপি তে আছে তারা কি এটাকে শেয়ার করছে বেসিক্যালি? না, তারা শেয়ার করছে না, অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা সিএসপি থেকে এটা অপারেট করা হয়। অনেকেই থাকে, যেমন জেরক্স দোকানে কি হতো প্রথমের দিকে যখন মোবাইলের সিম কার্ড, ফেক সিম কার্ড যারা তুলতো, মোবাইলের জেরক্স দোকান থেকে ফলস আধার কার্ড গুলো জমা করতো। তুমি তো জানো না কোন জেরক্স দোকানে কি তুমি তোমার আধার কার্ড জেরক্স করছো, সেই জেরক্স নিয়ে একটা সিম কার্ড তুলে দিল, তোমার নামে একটা সিম কার্ড করেছে। স্যার অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা কোনো আদার সিএসপি তে গিয়ে যখন ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেই, তখন স্যার মনিটরে শো হয় তার ফিঙ্গারপ্রিন্টটা, তো সেই ক্ষেত্রে সেই ফিঙ্গারের ক্যাশটাই স্যার কেউ হয়তো তার সিস্টেম থেকে হয়তো চুরি করে। সেটা অনেক ভাবেই করা যায়, তোমার জায়গা জমি দলিলেও তো তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকে, সেখান থেকেও তুলতে পারো। তুমি ধরো কোনো গ্লাস এর দিয়েছো, সেখান থেকে ফরেনসিক্স এর করে সেই গ্লাসের ইয়েটাও তোলা যায়, অনেকে সিলিং ব্যবহার করা যায়।
হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলছি এম আধারে বায়োমেট্রিক্স লক করার পরেও দেখা গেছে মানে টাকা উঠে গেছে আর কি। তো সেইটা কিভাবে হয় সেটা দেখার জন্য অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা দেখছিলাম। তো সেখানে দেখছিলাম যে পাইথনে এক ধরনের কোড রান করানো হচ্ছে, যেখানে আপনার মানে সেই লকটাকেও যাতে আনব্লক করা যায় সেই জায়গাটা একটা কোড রান করানো হচ্ছে, কোড লুপ রান করানো হচ্ছে। ফলস ইনফরমেশন, এটা লক করা হলে পুরোটাই লক করা হচ্ছে উইদাউট ডেটা, পসিবল না। স্যার বলছিলাম যে একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, যখন আমরা কার্ডিং করি, কার্ডিং করার ক্ষেত্রে কি স্যার উইদাউট কার্ডিং স্যার কোনো কারো এটিএম থেকে টাকা উইথড্র করা যায়? কার্ডিংটা হচ্ছে ইলিগাল প্রসেস, আমি উত্তরই দেবো না এই প্রশ্নের। স্যার একটু বলেন। ডোন্ট গো ফর ইট, এসে যাবে, ডোন্ট গো ফর ইট। স্যার আমরা কি বুঝতে পারবো যে আমাদের ফোন নাম্বারটা আদৌ অন্য কোনো জায়গায় কারোর কাছে চলছে নাকি? ঠিক করে একটা ওয়েবসাইট আছে, টিএফ কপ বলে একটা ওয়েবসাইট আছে, টিএফ কপ। হ্যাঁ টিএফ কপ, তো এখান থেকে তুমি বাবা ওয়েবসাইটে কতগুলো সিম তুমি নিতে পারবে। নাম্বার দিলে দেখায় কতগুলো চলছে, নাম্বার দিলে তোমার তোমার সিমে কতগুলো ইয়ে উঠেছে সেটা তুমি বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, টিএফ কপ। স্যার মানে আমার নাম্বারটা কি একটাই চলছে না সেটা দেখাবে, তো মানে একটা চলছে না আরো? তোমার নাম্বার না, তোমার ফোন নাম্বারের সাথে এমবেডেড আধার লিংক, আধার কার্ড দিয়ে কতগুলো মোবাইল নাম্বার চলছে সেটা দেখাবে। ওকে তাহলে যেখান থেকে তো আমি চাইলে কোনটা কোনো একটা ব্লকও করে দিতে পারি, যদি আমি নিজে যদি চাই যে কোনো একটা নাম্বার যেটা আমার নামে চলছে না অথচ অথরাইজড আছে দেখছি, সেখান থেকে ব্লক করতে পারো। ওকে স্যার, ঠিক আছে, চলো আজকে তাহলে এখানেই। হ্যালো স্যার, স্যার হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আছি আমি, অরিন্দ আছি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। তো আজকের মানে আমরা 100 দিয়ে শুরু করেছিলাম, 95